Yeah, in India, now in Delhi. We are live. Hare Krishna. Welcome, Hare Prabhu Krishna Karnamrita. Hare Hare Krishna. Happy to see all of you again. Ele está feliz por vê-los novamente, ser convidado. Today we had a very interesting topic to discuss, topic about our universe. Então, hoje nós temos um tópico a respeito do universo. So we are reading from Srimad Bhagavatam, Canto 2, Chapter 5, the verse number 38. Então, nós estamos lendo o Srimad Bhagavatam, o capítulo, segundo canto, capítulo 5, texto 38. The name of canto is The Cosmic Manifestation. A manifestação cósmica. So let's pray. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. So the Sanskrit, Burloka Kalpita Padhyam Bhuvarloko Syanabitah Hridasvarloka Urasa Maharloko Mahatmanaha. Ruji, you can read the translation. Sure. Tradução. É dito que os sistemas planetários inferiores, tendo como limite máximo a camada terrestre, estão situados em suas pernas. Os sistemas planetários intermediários, começando de Burvaloka, estão situados em seu umbigo. E os sistemas planetários ainda mais elevados, ocupados pelos semideuses e sábios e santos, altamente cultos, estão situados no peito do Senhor Supremo. Significado dado por Srila Prabhupada. Existem 14 esferas de sistemas planetários dentro deste universo. Os sistemas inferiores são chamados Burloka. Os sistemas intermediários são chamados Bhuvarloka. E os sistemas planetários superiores, culminando em Brahmaloka, o sistema planetário mais elevado do universo, chama-se Swargaloka. E todos eles estão situados no corpo do Senhor. Em outras palavras, ninguém deixa de estar relacionado com o Senhor dentro deste universo. Thank you. Burloka Kalpita Padhyam Bhuvarloko Syanabhita Hridasvarloka Urasa Maharloko Mahatmana. So let's pray before starting the discussion. Om Jnana Timirandasya Gnanjana Shalakaya Chakshurun Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kada Mahyam Dadati Swapadantikam Vanchakalpa Tarubhyakcha Kripasinubhyaevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasati Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale Shrimati Bhakti Vedanta Swami Tinamini Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine. Okay, thank you all of the devotees and the listeners who are participating today in our discussion. Então, muito obrigado a todos vocês que estão participando na aula de hoje. Sometimes we think that in the life of bhakti, some topics maybe are not very important. Às vezes nós pensamos que tem alguns tópicos em bhakti que não são importantes.
We can find in Bhagavatam some descriptions about the creation, the universe, like today we're reading the verse about planetary systems. Como hoje, por exemplo, tem essas explicações sobre a criação do universo e etc. And finally, we can think that, okay, this is some cosmos description is not very important. Most of all, the descriptions of bhakti is more important for our life. Então você pode pensar, né? Aqui está tá explicando como é a criação do universo. Talvez isso não tenha nenhuma importância com Bhakti. But in Srimad Bhagavatam, because it's a Bhagavata Purana, everything is very important. Então, porque esse é um Bhagavata Purana, então todo o assunto contido nele é importante. And if we accept and believe in some part of Bhagavatam, we should accept the whole Bhagavatam and believe in everything what Bhagavatam is saying. Então, se você aceita uma parte do Bhagavatam, então você tem que aceitar toda a parte do Bhagavatam como importante. We can see that the picture of the universe which is given by Bhagavatam and the picture of the universe which is given by modern scientists can be totally different. Então você pode ter assim uma ideia, uma pintura de que o que o Bhagavatam está explicando sobre esse universo com uma ideia que é fora dele. For example, modern scientists, they're saying that the universe is unlimited. Por exemplo, o cientista moderno, ele diz que o universo é ilimitado. But from Bhagavatam, we're reading that the universe is like an egg, which is limited by the borders. Mas no Srimad Bhagavatam, ele fala que é como um ovo, e estamos limitados pelas suas, não tem um limite. Yeah, this egg called Brahmanda or golden egg. So the universe, we live inside this golden egg. Então a gente mora dentro desse ovo dourado. Brahmananda, isso? Brahmanda. Brahmanda. Yes. Yeah, Brahmanda. So different Brahmandas has different sizes. Então, diferentes Brahmanda têm diferentes tamanhos. For example, in our Bhagavatam, there is a description that our universe has a size like 4 billions of miles, this much. Então, no Bhagavatam diz que o nosso universo ele tem 4 bilhões de quilômetros. So because we're living inside the egg, we have some borders, so it's not like unlimited space. Então, porque a gente vive dentro desse universo, ele tem a sua o ponto, né, a sua camada, ele não é ilimitado. Then another contradiction, we know that in our universe there are directions. There is up and down, east and west directions. Também nós temos no nosso universo, né, os pontos de norte, sul, leste e oeste. Like we read now in this verse of Bhagavatam, that there are upper planetary system, middle planetary system, and planetary system which are at the downside of the universe. Como agora nós estamos lendo, né, que temos os planetas na parte superior, na parte do meio e na parte de baixo. Like the description given by Bhagavatam, that there is a Bhumandala, the level of Earth planet. Então tem a explicação de Bhumandala, que está no meio. Then below the Bhumandala, there are seven levels of demoniac planets, planetary systems. Então, abaixo de Bhumandala tem sete níveis inferiores dos planetas infernais. Like Atala, Tala, Tala, Patala, Rasatala. This Tala means they are below their Bhumandala, below the Earth. Então, tem esses planetas chamados Tala, Tala, Sutala, Pitala. Yeah, Tala, Tala, Rasatala. Okay, these all Talas planets. Tala.
Patala. São, Yeah. tá tudo na parte de baixo de Bhumandala. And it is very interesting that maybe today, for some devotees, I will tell something revolutionary, but it is what Bhagavatam says about the universe. Então, é um ponto interessante que talvez uma pessoa que está ouvindo pela primeira vez vai ficar assim, até um pouco espantado com isso. So this is like Bhumandala level, and below or inside the Earth, there are planetary system which has not sunlight because they're inside the Earth. Então, essa explicação que ele fez, né? Tem a Bhumandala, então tem os planetas embaixo e tem os planetas que estão dentro, que não tem sol. And in this verse of Bhagavatam, it is also mentioned that there is Bhuvar level and Svarga level. So the planets are up to the Bhumandala, our Earth. Então, também tem os planetas que estão acima de Bhumandala, né? Que Buloka, não? Buloka and... Yeah, Bhuvar. Bhu means Earth. Bhuvar means the planets of demigods, and Svarga means the planets of sages and like Brahmaloka, Tapaloka, Janaloka. Bhumandala é onde nós estamos, e tem Burva e Swarga Loka, que está acima de todos. The devotees who are chanting Gayatri mantras, this I can tell, even Gayatri mantra is a secret mantra, but this mantra is mentioned in many songs. There it is saying Om Bur Bhuva Swaha, means these levels above the earth. Então, né, no Gayatri Mantra é cantado a respeito desses três sistemas planetários, Bu, Bhuva, Swaha. So what scientists are saying that even in Bhagavatam, it is mentioned very clearly that there is up and down, east and west, like directions. So modern scientists, they're saying that there is no directions in the universe. So you can fly any way, that there is no like up and down. Então, os cientistas modernos acham que você pode viajar para qualquer lado que não tem direção, não tem para cima e para baixo, leste e oeste, mas no Bhagavatam confirma que tem, sim. Yeah, they are telling that the Earth is what is this? Rotating. Yeah, rotating, and then it's make a circle around the sun, and then the sun system is also rotating, and then everything, the galactica and everything is rotating in some directions. So there is no meaning of up and down. Everything is relative. Então, o nosso planeta ele está girando, né? Está girando, o Sol está girando também. Então, eles estão todos girando. Então, eles não têm essa percepção de planetas para cima e para baixo. So again, it is contradiction, because Bhagavatam says that we have a directions, we have up and down, and scientists said there is no directions and the space is unlimited, universe is unlimited. Então, você pode ver aqui uma contradição, né, com os cientistas modernos, que no Bhagavatam claramente explica que tem para cima e para baixo, né, e os cientistas modernos acham que não. Yeah, then from other verses of Bhagavatam, we can find the information that below all the planetary system, there is a big Garbhodaka ocean. This ocean is like half of the universe. It fills half of the universe by water. Então a gente vamos poder ver também em outros versos do Srimad Bhagavatam que o nosso universo ele está preenchido, metade dele está preenchido com água do Garbhodaka, oceano Garbhodaka. In the story of Hiranyaksha and Varahadev, in this lila, we can read that Bhumandala, because of some reasons, fell down into this ocean, and then Varahadev appeared and he jumped down to
rescue the earth and bring it back to her position. Então, na história que nós ouvimos de Hiranyaksha e Varahadeva, né, que essa parte, esse Bhumandala, por alguma razão, ela caiu dentro do oceano, e então o Senhor Varaha, Krishna, ele vai e salva a Terra. Now we know that our modern scientists, they have a big telescopes which can show their galacticas like millions of kilometers, but they never said about any ocean of water in the universe. Os cientistas modernos têm uns grandes telescópios lá fora, né, estão vendo novas galácticas, mas eles não são capazes de ver esse oceano. Now we are coming to the biggest contradiction, because scientists are saying that the Earth is like a ball, which is, we mentioned, rotating and also rotating around the sun. And Bhagavatam says that the Earth is flat like a disc. That's why it's called Bhumandala. Mandala means disc. Então, agora, a grande contradição é que a Terra, né, que é afirmado que a Terra está girando, está nessa posição, e a Terra é plana. Yeah. A Terra é plana, essa é a grande contradição. Yeah, this is a biggest challenge, because we learn from our childhood. We studied by school and movies and culture. We got some picture of the universe, and now we have a Bhagavatam, which is giving totally different perspective of view. Então, durante você, na sua vida na escola, você vai para a escola e você aprende, né, de uma certa maneira, o universo é assim, e agora estamos estudando o Srimad Bhagavatam e diz uma coisa diferente. So materialistic scientists, they're telling us that the Earth is small, like a ball, and there is nothing around the Earth. So we are like living alone in a space and just floating in a space, lonely. Então, os cientistas modernos dizem que a Terra ela é redonda, pequena, e ela está lá simplesmente flutuando e não tem nada em volta. And from the movies, we know, and from the propaganda, we know that we're alone in the universe. There are no living entities around us. So we are the only one life in the universe, which appeared just by chance, somehow, without any God influence. Então, os cientistas modernos acham, então, que nós estamos nesse pequeno planeta que está ali flutuando e que não tem nada em volta, e que por alguma razão, né, apareceu e cresceu, e estamos ali, e não tem ninguém mais em volta. Em outros planetas não tem ninguém. And because there were no reason for our appearing, so it just somehow we appeared on the Earth. That's why scientists are telling that there is no some spiritual reason for our life. We're just living and enjoying our life. One day we will die, so just live and enjoy. Então, os cientistas falam, não tem uma razão por que nós aparecemos aqui, por que nós estamos aqui. Então, simplesmente viva a sua vida, desfrute, porque quando você morreu, acabou. And because they are telling us that we have no goal in life from the birth, the people became so much frustrated, so they just spoiled the life by intoxication, by so-called free life. They just spoil their existence. Então, porque não tem assim uma meta da vida, não tem uma meta espiritual também na vida, então as pessoas simplesmente querem desfrutar de tudo, se intoxicam, tudo, querem desfrutar. But if we are coming to scriptures, first of all, we discuss Srimad Bhagavatam. Srimad Bhagavatam said that Earth is the biggest object in the universe, with size about 3 or 4 billions of miles size.
Então, no Srimad Bhagavatam, explica que o tamanho da Terra, né, que é essa Bhumandala, são de 4 bilhões de quilômetros. So Bhumandala is a big disk which have 7 islands. Like in the center is a Jambudvip, and then Plakshadvip. Dvipas means island, and in between of these dvipas there are 7 different oceans. Então, dentro desta de Bhumandala, ela tem umas divisões, tem como uns discos, um dentro do outro, um maior que o outro, né? Com os diferentes nomes, cada um com diferentes oceanos. So what are these oceans? It's ocean of salted water, which is around the Jambudvipa where we're living. Then the ocean of milk, yogurt, ghee, sugarcane, and others. Então, em volta dentro, primeiro tem o oceano de água salgada, que nós conhecemos, e depois tem o oceano de leite, o oceano de cana-de-açúcar, e assim vai. Have you ever heard about ocean of milk or ocean of sugarcane from scientists? No. Você já alguma vez ouviu falar de algum cientista que tem um oceano de leite ou um oceano de caldo de cana? Yeah, they only telling about vacuum and black space and just emptiness. Eles só falam sobre que está tudo vazio, que o buraco negro, isso e aquilo, né? And Bhumandala, another name of Bhumandala is Bhugola. E o outro nome de Bhumandala é Bhugola. The word Gola, Sanskrit word Gola, has 10 meanings in Sanskrit. E esse nome Gola tem 10 significados em sânscrito. So one of the meaning is round. E um dos significados é um círculo. So there was one discussion with Srila Prabhupada where devotees asking Srila Prabhupada, the earth is flat or round? Então perguntaram, estava vendo uma discussão, e eles perguntaram a Srila Prabhupada, a Terra, ela é redonda ou é plana? So Srila Prabhupada was answering that it's flat and round simultaneously, like like a dosa. A Srila Prabhupada respondeu, ela é plana e é redonda ao mesmo tempo. Yeah, and Bhumandala is the biggest object in the universe, which are holding by Ananta Shesh at the below level. Então, Bhumandala é o maior objeto no universo e ela está sendo segurada, né, sendo mantida por Ananta Shesha. Then above the Bhumandala, I will show, we have a sun which is moving around or above the Bhumandala, like rotating. Então, acima de Bhumandala tem um Sol, e o Sol está rodando por cima de Bhumandala. So we see from Bhagavatam, the Bhumandala, Earth is very big, and Sun is not so big, it's just moving above, and other grahas like Chandra Loka, or this Surya Loka and other lokas, they are just moving above the Bhumandala. Então, Bhumandala é o maior espaço que tem, e esses outros planetas, como o Sol, a Lua, eles estão em torno, girando em torno dela. Like we mentioned, that demoniac planets, they are situated inside the Earth, like we can say underground. Então, os planetas infernais estão dentro dessa Terra como se fossem planetas subterrâneos. Demoniac planets, they don't have sunlight because they're inside, they're underground. Porque eles estão dentro, então eles não têm a luz solar. So in Bhagavatam, it is said how they illuminate the space by gems. The gems give light, so they have some light in their environment. Então, porque eles não têm o sol, mas eles têm joias que são como a iluminação para eles.
So Bhumandala, then 6 levels of demoniac planets, were the 7th one, and then below there, demoniac planets, there are 28 levels of hellish planets. Então temos Bhumandala, que é o 7º, e tem 6 planetas dentro, e abaixo tem 28. 28, yes. Tem Levels 28, of hellish planets. 28 planetas infernais bem abaixo de tudo. So sometimes there is a misunderstanding that when we hear the word planet, we imagine, like we see in the movies, these like spherical planets, yeah. But when Prabhupada was using the word planet, he was meaning this is just a territory, like loka. Loka means territory, location in English. Então, quando a gente fala assim sobre planeta, você já imagina um planeta redondo, assim, coisa e tal. Mas Srila Prabhupada, ele não se refere a isso, ele não está se referindo a como esse plus, mas como uma área. So when we're hearing about demoniac planetary system, hellish planetary system, or like heavenly planetary system, that doesn't mean the group of balls. That means the group of locations somewhere in the universe. Então, quando ele está falando sobre os planetas infernais, não são exatamente planetas, mas são lugares que são infernais. So this is, I think, one of the biggest contradiction and one of the biggest challenge for our devotees. As we are ISKCON devotees, we trying to follow in Prabhupada and Srimad Bhagavatam, how to properly understand the picture of the universe. Então, essa é uma grande dificuldade, assim, uma batalha para um devoto, né, tentar explicar isso, que o universo, né, não é assim todo redondo, cheio de redondo, mas são lugares. So coming back to the point which I mentioned at the beginning, this is about our faith in Shastra, Shastriya Shraddha, how we believe and accept Shastra, or we are following the path of materialistic scientists. Então, voltando ao ponto que ele começou, ele dizendo que o importante é nós podermos ter essa fé, a fé no Guru e nos Shastras, ou você vai ter fé nesses cientistas. Because the proofs they are giving is not very prominent. They are giving some pictures which are made by Photoshop. They are giving some video which can be produced by these effects, computer effects. So their facts and their arguments are not prominent. Então, os argumentos que eles dão, né, para convencê-lo não tem realmente base, porque são pinturas, são coisas feitas por computador, não é uma realidade. So I just give some examples that in Quran, in Islam book, yeah, and in Bible, it is also said that Earth is flat, not a ball. Então, também ele dando um exemplo que no Corão, mesmo na Bíblia, fala que a Terra é plana. So the question may arise: why the scientists or more than big people, why they are trying to introduce the Earth as a globe? Why they're not giving the proper description? Então, pode surgir uma mente na sua cabeça que por que esses grandes cientistas eles não podem ver, não podem revelar que a Terra não é que a Terra é plana? The answer is very simple, because if there is a flat Earth, which is just staying in the space, so the question will be how this big Earth is keeping at the same position for so many years. If there is a gravitation, so how it's not falling down? A pergunta pode ser como que pode essa parte de terra ser tão grande
e está flutuando ali sem cair. Then the question might arise that maybe or might be this earth was created by someone, by God. Então, pode ser que essa terra foi criada por alguém, por Deus. So to avoid the discussion about God, the scientists are telling that Earth is a ball separated from other territory, and this ball was created by a big blow during during just in course of time. Então, cientistas, para evitarem de dizer que isso foi criado por Deus, que ela está simplesmente ali flutuando no meio de nada e que foi criada de repente por uma explosão e criou-se assim. Yeah, I think most of you have heard about this big blow theory, that just by a big blow at the many years ago, the gas in the universe just rotating and become like these spherical planets. And then by the evolution, the life was creating somehow by chance on these planets. Provavelmente você já ouviu falar desse Big Bang, que houve uma explosão e depois tudo começou a Terra, as coisas se esfriaram, começaram a se juntar e de repente foi criado todos os sistemas planetários. So on the one side, there is a spherical Earth where we don't need God. It created by itself somehow. And on the other hand, we have the Bhagavatam picture where we see the description how Krishna and Brahmaji, how they created the universe and planetary systems. Só temos de um lado os cientistas dizendo que temos uns planetas, temos que é redondo, foi criado por ninguém, e do outro lado nós temos Srimad Bhagavatam dizendo que foi criado pelo Senhor Brahman e por Senhor Krishna. And I really believe that in the future there will be some honest scientists who can describe the proper picture of the universe on the base of Bhagavatam, what Srila Prabhupada actually wanted from his followers. Então, ele tem uma esperança que um dia algum cientista honesto poderá chegar e dizer que, sim, no Srimad Bhagavatam conta assim, que foi criado assim e que existe desta maneira. And he had a dream that the temple of Vedic planetarium in Mayapur will introduce the universe in such a way that people can understand how Krishna and Brahmaji and Vishnu, how they created the universe and how everything is situated in the universe. Então, esse novo templo, o grande templo que está sendo construído em Mayapur, o templo do entendimento védico, né? TOVP. Então, Srila Prabhupada, ele quer demonstrar, haverá uma parte assim, que vai mostrar como um candelabro, mostrando como é realmente o sistema todo planetário. That's why I was telling that every topic in Bhagavatam is important, because it gives us a different description of different aspects of their existence, universe, path of bhakti, the different examples of devotees. All topics are very important in Bhagavatam. Então, todos os tópicos que tem no Srimad Bhagavatam é importante, né? Está falando sobre como o universo é criado, como desenvolver bhakti e outros pontos muito importantes. Yeah, actually, this topic is not very easy, and many devotees, they are elaborating this topic for last many years. So if you want to know more, I can give you some links that anyone who is interested can read more about this description of the universe from Bhagavatam. Então, é um tópico que não é tão fácil até de entender, mas tem vários devotos que se dedicaram a estudar a cosmologia védica e explicam. Tem alguns vídeos que você pode encontrar explicando. Se você quiser, ele até
ele dá. Eu já vi também, já vi esses vídeos. Na maioria dos vídeos são... They are in English, isn't it? Most of them are in English. Yeah, in English. Yeah, muitos desses vídeos são em inglês e dá uma explicação de acordo com os Vedas. One of Srila Prabhupada's disciples, he wrote lots of articles, very interesting articles and very deep elaboration on that topic. Sadaput, isn't it? Sad. No, his name is Maheshwara Prabhu. Yeah, some TOVP team is working on that topics, and this is now Prabhuji from Australia, I think, or New Zealand. Então tem uns devotos, tem um devoto que é famoso, que ele é cientista também, tem um canal dele, e ele dá essa explicação, várias explicações científicas, né? E não é fácil de entender. I just wanted to emphasize. I have to say, it's not easy to understand. Yeah. I just wanted to emphasize that when we see the contradiction between Bhagavatam and like modern view, as a devotees of Krishna, we should accept Bhagavatam and the picture which is given by Krishna, not by scientists. Então, às vezes, a gente vai encontrar essas contradições, né, dos cientistas modernos e com o Bhagavatam. Nós, como os devotos, nós temos que aceitar o Bhagavatam. Because scientists, they're okay. They can change their theories every year, every 5 years. They have no problem. But Bhagavatam and Bhagavad Gita is an eternal books. They're not changing every year. Yeah, we have the same Bhagavad Gita as Arjuna had 5,000 years ago. So why we should follow for some theories which are changing like every couple of years? Yeah, so os cientistas modernos, eles podem trocar a teoria deles todos os anos, né? Mas o Srimad Bhagavatam e Bhagavad Gita, não. Eles são a mesma coisa há muitos e muitos anos. So please, all the devotees, read carefully Srimad Bhagavatam and ask the question, and don't just let everything go and flow. Just try to understand the real picture of our life. Quando você estiver estudando o Srimad Bhagavatam, você tiver alguma coisa, não pule nenhum capítulo, né? Esse capítulo aqui é meio chato, né? Não, continue lendo, se tiver pergunta, faça pergunta e esclareça, né? Para se esclarecer e entender como que é criada as coisas. And one day the truth will arise and we will see what is the real picture. E um dia a verdade vai emergir, nós vamos saber o que é o correto. Okay, thank you for your attention. Maybe I do some stop here, and if any questions or some doubts, we can discuss. Então ele vai parar aqui se alguém tiver alguma pergunta, né, que realmente I'm just going to explain a few things. Yeah. When Srila Prabhupada wrote the fifth canto, I think some information on the fifth canto Bhagavatam, and some devotees, they really went to say, how come this is possible? Quando Srila Prabhupada escreveu o quinto canto do Bhagavatam explicando isso, muitos devotos tiveram mais fé nos cientistas de que foram à Lua, isso e aquilo, e deixaram de ser devotos. Ao invés de tentar perguntar a Srila Prabhupada, esclarecer como que isso é possível, né? Eles simplesmente acreditaram nos cientistas e deixaram o Bhagavatam. Então, se alguém tiver alguma pergunta, Sundari, where are you? Onde você está, Sundari? So many people thank you, Prabhu, for the class. Спасибо. Хорошо. There are some Russians in Brazil, huh? You know, the most famous story, when the Americans, they so-called landed on the moon in 1960s. That day, there was a TV show, and Prabhupada was sitting in the room, and one devotee made him massage. So, tem uma história muito interessante.
que quando o Prabhupada estava levando massagem, eles estavam observando, né? Eles estavam vendo os astronautas chegando à Lua. So Prabhupada was sitting back to the TV show, and his disciple who was doing massage, he was saying, Prabhupada, you know, this American, they landed on the moon. O Prabhupada estava de costa para a TV e o devoto que estava dando a massagem falou assim, Srila Prabhupada, eles estão descendo na Lua. And Srila Prabhupada, he even didn't turn his head to see the picture. He was telling, this is fake. They're lying. They couldn't do it. So Prabhupada nem olhou para trás, nem deu uma olhadinha para ver. Ele simplesmente falou assim, isso é falso, não é possível chegar na Lua. So the disciple was shocked. He was telling, but Prabhupada, we see, this is the picture, the video they are showing. See, this is the truth. E o devoto estava dando massagem, falou, mas Prabhupada, isso é real. Aqui estamos podendo ver, isso é verdade. But Prabhupada was, unshakable. He was telling, no, it's not possible. They couldn't do it in that type of body. You need another body to reach the moon. Então, Prabhupada, ele, sem se constranger nada, ele falou assim, não é possível, você não pode ir para a Lua neste corpo. Because even by our karma, we cannot reach some other dvipas or some other varshas on our Jambu Dvipa. We cannot reach because our karma is binding us here. Mesmo por causa do nosso karma, a gente está acorrentado aqui. A gente não pode ir nem para outras dvipas. So what happened later, that devotee who was doing massage to Srila Prabhupada, he left ISKCON because he was thinking that is true. That is what is shown on TV, it's true. But what is his spiritual master is telling, this is some mythology and some fairy tales. E aquela pessoa que estava dando massagem Srila Prabhupada, ele deixou, ele foi embora, porque ele acreditou mais nos cientistas do que no Srila Prabhupada. Now, I think most of the devotees know the new technologies, which is called deepfake, that you can make everything. You can, change my face, my voice, picture behind me, so I can be anyone, a president or anyone. Srila Prabhupada just change everything by computer and go into media, the deepfake. It's called deepfake. É chamado de deepfake, né? Uma falsidade grande, né? Computadorizada, que pode fazer ele com a voz de um presidente americano, com a voz de Prabhupada, com o rosto de outra pessoa. Isso, a tecnologia pode fazer isso hoje. Yesterday I saw one video how artificial intelligence, there is one program, you make a song. Another program is you asking this, you make a singing, and just in a few minutes you get the song which is singing by the same voice of the person, but it's all fake, created by artificial intelligence. Então, ele estava vendo ontem um vídeo a respeito de inteligência artificial, que a pessoa fez uma música, botou a música lá e essa inteligência artificial cantou com a voz dele. So now this illusionary Maya tricks are so elaborated, so high level, so we should be very strict in our following scriptures. Otherwise, anyone can cheat us in our life. We are we have no protection from cheating. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque hoje em dia as coisas podem ser criadas falsamente e você vai ser enganado acreditando nisso. Então tenho que sempre tomar cuidado e sempre veja pelo lado védico. Yeah, that's why in Bhagavatam it says that the human beings, they see the world not by eyes, but by hearing. We can see the real picture by hearing, not by eyes. Eyes are always cheating us.
Então, no Bhagavatam, ele fala que a gente vê a verdade ouvindo, né? Não vendo, mas ouvindo a verdade, você pode ver a verdade. Yeah, this was an addition. Maybe there is some question or something. Yeah. I know a devotee, he worked with AI, and but basically he was saying that sometimes but he said that they take pictures, of farms, and then to compare later what has changed. And the computer would do that, they put all the information, but sometimes I see all this AI, and then I think this is just too much. I think they're creating something that actually is not going to be able to happen. Like in movie, we see this robot doing and talking, and they're scared that the robot one day will kill ourselves. Yeah, now this artificial intelligence is very clever. With one of the modern things is ChatGPT. I was trying to learn Bengali language with this artificial intelligence. I was asking him, "You teach me Bengali, explain me how to speak," and he's very clever, very smart. He's telling me this is like that. This is an example, and he can really help to do many things. But at the same time, it can be dangerous also. Ele estava estudando Bengali com esse professor de inteligência artificial, então ele perguntava e ele ensinava. Então ele fala, né? Pode ser, tem coisas que você pode usar, mas pode ter coisas que vai ficar perigosa no futuro, não sabemos. Now people are losing their jobs because artificial intelligence can make and use, write a scenario for the movie, make a picture in a few seconds. So many people who are working in the media area, they will lose their jobs because the computer can make everything very fast and very cheap. Então, muita gente hoje em dia está muito preocupada com isso por causa do seu trabalho, que no futuro pode chegar essa inteligência artificial e tomar o emprego das pessoas. But what is the limit of the computer? The computer cannot feel another person. He only reciprocate on their demand. So I'm asking, he is reciprocating, but he cannot feel me, like what I need. Understand? A inteligência artificial, ela não tem sentimentos, ela só pode te responder o que você quer. Você faz a pergunta, ela te responde. Mas se você perguntar alguma coisa sobre sentimentos, ela não poderá fazer. There's only one person is just saying that this vision about the cosmos is very difficult to understand. Yes, and many people can't understand this. It's not so much difficult. It's difficult for us because we had a habit, or we taught in such a way that we had a picture of the universe from the childhood, from scientists. So we are not telling this is very hard to understand. Yeah, we are saying there are these balls of the planets there in the universe, but just Bhagavatam give another picture. It's not so much complicated, but yeah, also not so easy. The thing that we can accept that Bhagavatam gives the whole explanation of the universe, how this planetary system are situated in the universe, that we are inside the Brahmanda, and this is just some simple explanation of the universe picture. Então ele está dizendo, né, que nós, pela nossa educação que nós tivemos, né, de assim que a cosmologia, isso, aquilo, e depois a gente chega no Bhagavatam e vê uma coisa assim surpreendente, com as explicações assim muito mais complexa e completa também. Então vai
depender um pouco da sua fé. Actually, when I see when Krishna doing this creation, and then to balance, he put elephant. Yes, yes. I just laugh. I said, Krishna is just amazing. Você tem que ver, às vezes, assim, a criação e você ri e entender que Krishna, ele é incrível, né? Porque para equilibrar esse sistema, ele coloca elefante. Yeah, see, when we hear that Ananta Shesh is holding the big earth where people are saying, ha ha ha, this is a mythology, but they are telling that the planets are just, just holding somehow in the space and without any reason. And this is the good explanation. So they are laughing on the explanation from Bhagavatam, but the explanation which they're giving is just nonsense. Like, it works somehow by some arrangement of the nature. Então, os cientistas, não, eles falam que a Terra está ali, as coisas estão flutuando, mas a gente fala, não, mas tem a Ananta Shesha que está segurando tudo, né? Então, eles falam, você prova isso, então, a gente aceita, né? I saw a class in Mayapur a few years ago, and was this Japanese lady. She was Vedic cosmology, and it was just amazing. It was just amazing explaining in that fourth canto of Bhagavatam. I think it's fourth canto, the battle, when the dust goes to the sun. He says that the dust during the battle, and then she was explaining that actually the sun is closer than the moon. Therefore, the sun is closer than moon. Yes, it mentioned in Bhagavatam also. That is another contradiction that people, scientists are telling us, that moon is our satellite, and then the sun is far away. But Bhagavatam says different things. Então essa é outra contradição, que a Terra, o Sol está mais perto do que a Lua. No Bhagavatam fala, e os cientistas não, a Lua está mais perto e o Sol está bem mais distante. The simple principle which we should accept, it's the most important principle in Bhagavatam, in Vedic science, that behind any process there is some person, that nothing is going automatically somehow. Behind everything there is some person who is working, who is doing something. It might be Ananta Shesh or elephants or turtle or anyone, but someone is doing something doing some job. Então, as coisas não estão sendo assim, foram criadas ou estão se mantendo por si mesmo, não foi criado por si mesmo, está mantendo por si mesmo. Tem alguém por trás, não sei, pode ser Krishna, algum semideus, um elefante, tem alguma coisa por trás dessa manutenção e criação de tudo. Yeah, why we have wind? Because there is Vayu Dev. Why we have rains? Because Indra Dev is doing his duties. Surya Dev is doing his duties. Chandra Dev, all the devatas, all the demigods, they are doing their duties. That's why we have this very ideal machine, of the universe. Então você pode ver que cada semideus está fazendo o trabalho dele, né? Indra faz a chuva, o outro faz o sol, o outro faz o vento. Então, todos os semideuses estão fazendo alguma coisa. Yeah. I think everybody's quiet. I think they have no question. They understood everything. Yeah, sorry if I did some complicated explanation. I was trying to make it simple. It was perfect and easy to understand. Yeah. Even I was using the picture of Bhumandava. Então, se alguém tiver nenhuma pergunta, Sita Takurani, bom dia. Então, alguém tem alguma pergunta? Não, né? Se a gente tiver mais... Então, hoje nós tivemos nossas... We had
devotees that always here every day, they participate in the program. Chaitanya Gosai, Bhakti Sara, Anasuya, Silvana, Margaret, Flavine, Sundari, Sita Thakurani came now. Oh, I see in comments. Yeah. Nice. Paulino. But it's in Brazilian language, huh? Yeah. Sometimes it's difficult to translate because they use a lot of slang. Then I have to understand this slang and then try to put it in English. Yeah. So yeah, like the conclusion is that whenever some complicated topic, first of all we accepting because it's from Bhagavatam, and then we are praying to Krishna that please give me an understanding from the heart, because this is the process. If Krishna wants, he gives understanding from inside, not from outside. Yeah. She's asking if this plane and this is related to dimension. Is the plane? No. Yes. Okay. I understand the question. Sometimes, diversas dimensões. yeah. Sometimes there is explanation appear that because of different dimensions, we have simultaneously globe Earth and flat Earth. You translate, and I will continue. Então, às vezes a gente vê assim os comentários da Terra plana ou universo plano. But in Bhagavatam, we can see that Shukadeva Goswami is never mentioned about any other dimensions. Mas Sukadeva Goswami, ele nunca faz comentário sobre dimensões. He was not telling. He never told that from the point of demigods you can see like this, and from the earth you can see like this. No, he is giving only one explanation, which is given in 3 dimensions, which are like normal for our universe. Então ele não dá, o Sukadeva Goswami, ele nunca falou assim do ponto de vista dos semideuses ou disso aqui, mas ele sempre falou numa posição dimensional, né? 3 dimensões. So there is no contradiction. Bhagavatam says Earth is flat, and if we could fly above, really, not like this NASA are cheating us by their videos and everything. If we really could fly like demigods above, we could see the big flat Bhumandala, which is huge, and Meru. In the middle of Bhumandala, there is a Meru mountain, golden mountain. Então, se a gente pudesse sair e ver de fora, então você vai ver que Bhumandala, ela é plana. E tem no meio, tem Monte Meru dourado, que está bem no meio. The problem arises when we are trying to combine the materialistic vision and the vision of Bhagavatam, because they're opposite. You cannot combine these visions. Se você tentar combinar essa visão material com a visão do Bhagavatam, aí você vai ficar confuso, porque a primeira coisa que você vê na sua mente é que a Terra é redonda, mas é aí que cria essa confusão. The only possible combination is that we said at the beginning, yes, it is round, but round and flat, like a pancake, like a dosa. Yeah, então, in that way it is round and flat together. Então, a coisa que a gente pode dizer é que ela é redonda e é plana, como like this.
como assim, né? Como um chapati, né? Like a Chapati, chapati. chapati. Não? Com uma panqueca redonda, né? So she's asking, is the astronaut, they don't see life because of the material dimension or an illusion? No. There is no illusion, and there are no actually astronauts in space. That's why I'm telling that what modern Cosmos program is doing is just deep fakes. They have a big budget, they have lots of money, so they have a big cheating for the whole society that we are like going into space, but really they just make the video in the water pool. Na verdade ele está falando que é uma grande, eles estão criando essa grande ilusão, que não existe essa a ilusão deles criando para você, dizendo para você, não existe nada lá, não tem nada, aqui só somos nós. Então é tudo uma grande mentira. I have a short video in English where there was one report in a high level meeting, and with some video examples, maybe 2-3 minutes, I can send in chat and you can share with devotees. The report is about NASA cheating, NASA fraud, how they make an illusion that they are in space, but really they are on the Earth, not in space. Então ele tem um pequeno vídeo de uma pessoa que está num nível bem acima lá da NASA, né? E ele pode mostrar como que eles fazem para nos enganar. I hope in a few years this truth will be revealed for the whole world, that we actually sitting in some place on the Bhumandala, and we have a limits in our perception, means we can't go too much far from our area. We are bounded by karma, and we just speculating for the people that we are alone in the space, that no one is there. We are just a small planet in the space. Eles criam essa ilusão que nós somos só um pequeno planeta, né, que estamos flutuando e não há nada, aquela pequena bola azul no meio do nada, né? Então eles ficam criando isso, que tem um sistema. Actually, I saw also a video saying that they found this planet with planets that with the river of melted iron. Melted iron, a river with could be like with acid or something, a liquid that they don't know what is that. And then I thought, and then I was like, yeah, that is a different river that we also know, the ocean of this, the ocean that, and then yeah, so many places which are undiscovered, and we think that now we know all the this Discovery Channel, they go this forest, that forest, and we think, now they know the whole planet. No, we just know something. Yeah, some little part. To create this illusion that we do. Yeah, kind of just control people, isn't it? Yeah, because when people are thinking, everything is everything is understandable, and we are just sitting on the small round planet somewhere in the space, so okay, let's just live our life, enjoy, don't try to to discover the world around us. They say, don't try. Only we can go by space rocket somewhere. You cannot go because we are limited here. They are just giving us limitation in our mind to control, like you are saying, to control us. Então eles só querem controlar a gente, dizendo, não, você não pode sair desse pequeno planeta. Nós podemos mandar
uma espaçonave lá e ver o que tem lá, mas realmente não podemos fazer nada, não existe nada, a vida é aqui, simplesmente não, seja feliz aqui e tudo bem. And you know, one of the funniest things, like if you see the what is logo, the logo of American Navy, of international organization, they have a logo with the map of flat Earth. Yeah, it's interesting. The one of the NASA. They have a logotype with the map of flat Earth, not a globe, spherical, like they are telling. But all of them, they have. That means they openly say, "We know everything. We know. It will show you, but because your eyes are closed by illusion, so you just continue your life." Então, se você reparar no logo, no emblema que tem da NASA, isso é NASA? Like NASA and the American Navy and American Flight Association and the United what is this United Organization of Nations, like I don't know what's in English. Yeah. Então, se você pode ver, né, o emblema, o logo dessas da NASA, da Marinha Americana, da Aeronáutica, e tem um outro da ONU, você vai ver que eles têm a Terra plana. Eles não mostram o planeta Terra redondo, eles mostram como uma Terra plana. Yeah, anyone can check in Google. It's like open information, but because nobody is thinking about that, nobody sees. A informação está aberta, você vê se você quiser. Eles sabem alguma coisa, né? Yeah. Actually, I'm seeing also in the National Geographic, some people they said, "Oh, in the Puranas they say this and this and that." So they are wondering, are they is the aliens came here? No, Yeah, the aliens came here did something. No. They talk about these planes and this airplane that is impossible for them to believe. But I saw some few things in the National Geographic, and they say the guy saying, scientists say yes, and in the Puranas they say that. So it probably existed. It probably did exist. So they can confirm. And the interesting thing is that aliens, which we know from movies also, they are coming from underground, from this Rasa Tala. They are actually coming from not from the space. They are coming from ocean. So under the ocean, there are some holes, some tunnels to this underground worlds. So they are coming from there, these aliens. Srila Prabhupada is saying this as well. Even the Japanese came from below. Very into technology. Yeah. Então, esses sistemas inferiores, os planetas inferiores, eles são muito avançados em tecnologia e eles vêm dos planetas inferiores, que estão como se fosse um túnel por dentro, como se fosse por dentro do mar, tem uns túneis, umas coisas doidas. Srila Prabhupada, ele falou que os japoneses vieram desses sistemas inferior, do planeta inferior, são muito tecnologia. Yeah, they're expert in yantras, in technologies. So the technologies is actually given by these demoniac civilizations. They gave us the technologies. That's why people are, they have so much faith in science, because they think science and technologies is same, but it's different. Like many scientists, I did deep elaboration on the topic. Many scientists, they cannot explain how technologies are working. They only use it, but they can't explain why the internet is working and this TV working and many things which are mobile are working. They cannot explain. They only use it. Muitos cientistas mesmo falam, né, que ciência e tecnologia não são juntas, é uma coisa só, mas muitos cientistas realmente nem sabem como a tecnologia existe, como ela funciona.
não? De onde que ela veio. Não? Srila Prabhupada explica isso, né? Que veio dos planetas inferiores, que eles são muito mais avançados. You know, the creator of atomic bomb, Oppenheimer, he was telling in 1970s or 1980s something, he was telling that I asked 40 biggest physicians, scientists in the world, what is matter? And all of them told, we don't know. We don't know what is matter. Uma pessoa, o cientista que criou a bomba atômica, ele perguntou a outros grandes cientistas, né, o que é a matéria, e eles não souberam responder. So that's why technologies and fundamental science, it's not the same thing. We use something, but we can't explain why it's working like this. Yeah, it's working like miracle, but we only use it. A tecnologia e uma ciência básica, né, realmente não entende como certas coisas da tecnologia funcionam e eles simplesmente aceitam, né? Ela funciona, né? Então, Yeah, like I have mobile, I know how to call, but I don't know how it's working. Why I push this button and I can connect with some person. I don't know how it's working, but I can use. So by using mobile, I think, oh, the scientists are so great. They created mobile, so they know everything. But no, it's not like this. por exemplo, ele tem um celular, ele sabe que se apertar aquele botão vai chamar outra pessoa, mas ele não sabe como é que isso funciona. Talvez uma pessoa, ele sabe até certo ponto como que isso funciona. Yeah. That's wonderful. This is a very nice topic. It's very fantastic. I really like it as well. Yeah, like it's really interesting. When I first start to discover these topics, I found it so really amazing. Like really, the picture which given by Bhagavatam is so so wonderful. So like magician. We don't need these speculative theories from just demoniac people. We don't need it. Tem umas pessoas que vão se atrair mais por essa parte do Bhagavatam também, como ele ficou muito atraído, como esse, em vez do lado do ponto de vista científico, mas do ponto de vista do Bhagavatam. So Margaret is asking in the Gita, there's people from serpent. Are they from inferior planet? Yeah. The serpents or nagas, they are coming from this Atala, Rasa Tala, this. Sim, Margaret, eles vêm dos planetas inferiores de Tala ou Tala. Eles são... And what they're doing? Sometimes they're covering themselves as humans and try to influence to the society because what they're trying to get the faith of people, because by getting the followers, they got the energy. So they're just seeking for followers to get the energy of faith of the people. Sim, até eles... Sim, no Mahabharata também, Margaret, não só no Mahabharata, mas mesmo hoje em dia, eles podem vir e se disfarçar de humano e tentar convencer as pessoas, convencer até cientistas de fazer isso, fazer aquilo. Assim, esse cara é um grande cientista, né? Mas ele realmente vem dos planetas inferiores. And because these serpents... that serpent who bite Parikh Maharaj. Yeah. It disguised as a person, as a Brahmana. He was disguised as a Brahmana, isn't it? And then he crossed with this great sage that kills serpent, and then didn't know because he looked and then he sees a Brahmana. He didn't see that it was what's the name of that? The Takshaka. Takshaka, yeah. Então, temos esse exemplo de Takshaka, quando ela foi morder
Maharaj Pariksit, ela estava disfarçada de pessoa, disfarçada de um brahmana, e as pessoas não a notaram. E quando ela chega perto de Pariksit Maharaj, ela se transforma novamente na serpente e morde Maharaj. Yeah, that's the conspiracy. I know the boy, he loved this conspiracy. No, he said the royal family, they are serpents, and then people Yeah, are, but yeah. it comes But from scriptures. Yeah, the scriptures openly say that we have some evil, like some living entities which are trying to to control the world. Yeah. Because when you say, "Oh, is it from the serpent?" then our mind immediately thinks, "But that is Prince Charles. He's not a snake." Yeah, but he came from. He assumed the form. You know, one of the sign of that influence, that serpents, they usually both male and female both. So that's why in the modern society we can see the very huge propaganda of this non-traditional relations, that LGBT and everything that is promoted by their living entities, which are more interesting in such relations, that don't need traditional families. They need to remove all the borders, like you can have relations with anyone like you want. So they break in these rules because that is their culture from the demonic planets. This traditional culture which is given by Krishna is a family culture. Então, tem uma outra conspiração aqui, que às vezes é um assunto até difícil de se comentar e falar, porque as pessoas não vão entender, mas do ponto de vista, ele estava explicando, que esses demônios, pessoas demoníacas, vêm desses planetas inferiores, não, como até as serpentes, elas não têm sexo. Então, elas agora estão propagando, elas estão no meio da gente, propagando essa destruição da família. Você não precisa de família, porque eles não precisam, elas mesmo se procriam. Então, está havendo agora um aumento incrível para destruir a família. Não, você não precisa de família para ter pai e mãe, você não precisa disso, né? Então, são coisas demoníacas que estão crescendo a cada dia. Se você reparar, a cada dia estão sendo infiltrados na sociedade. That's correct, brother. That's correct. I've seen this every day. How they're trying to destroy the family tradition. And giving... Yeah. Okay. Thank you so much, Prabhu, for your time. It was Thank you for attention, for listening and discussion. Nice to see you again. Então, muito obrigado a todos. A gente volta outro dia aí, que vai ter outra aula. Thank you very much, bro. Yeah, thank you, fellow devotees. Srimad Bhagavatam ki jai, Srila Prabhupada ki jai, Nitai Gaur Premanande, Hari Hari Bol. See you soon, next time. Hare Krishna, Prabhuji. Hare Krishna to all the devotees.